Naam, natumai popote ulipo uko hali shwari kabisa, ikiwa na kukaribisha katika kipindi chetu cha Tamba. Kipindi ambacho tunaangazia wasanii ambao wametia fora ama wamefanya vizuri kutoka eneo hili letu. Leo nipo na msanii mkubwa kabisa ama nimuite kigogo katika hii tasnia ya filamu. Manake amefanya kazi kubwa sana. Tukizungumzia jina Ndizi TV, ndio manake umeona leo nimevalia sijini ite t-shirt ama nini ambayo imeiva kama ndizi. Leo niko na mkubwa wao kabisa, anajulikana kama, sitaki kulisema jina lake manake yuko hapa, atakuwa akilisema baadaye. Atatuelezea historia kamili ya Ndizi TV, ilianzia wapi, idea yenyewe ilikuwa wapi. Kumekuwa hapo na story nyingi kabisa ambazo zinahusu Ndizi TV, lakini yeye mwenyewe leo tutasikia kutoka kwa kinywa chake. Jina langu ni Nyamwembe Dennis. Ukipenda unaniita Mwalimu. Kipindi ni Tamba. Acha tutambe taratibu. Inakuwaje bro? Fresh kabisa man. Tunatamba taratibu. Hii kazi yako iko safi. Tunashukuru. Hii look imeweza hii. Hii color ni yetu hii. Mjua tu tunakuja kuongea na mkubwa wa ndizi, so lazima niive kama ndizi. Karibu sana. Naona ndizi yako haijaiva. Yako haijaiva sije? Yangu lakini unaona iko represented hapa. Hapo chini. Iko sawa. Alafu pia naona mumepiga hatua, vikombe pia ni ndizi. Iko sawa. Sawa. Hapa isitukaje? Niko mzima kabisa, nashukuru. Kwaje? Hata mimi nashukuru Mungu anazidi kusaidia. Okay. Tuwezi tukalalamika sana. Okay. Kazi iko safi? Kazi nayo hasa kama iko na panda shuka, cha muhimu ni kujituma zaidi. Ndio hiyo sasa mimi usema kabisa every day tuzidi. Keep trying man. Kazi umefanya so far ni kazi nzuri. Na sisi kama wasanii katika hii sanaa tunashukuru kwamba pia una support katika kutu boost. Inapendeza. Inapendeza. Sasa unajua watu wengi hawajakuona sana kwa kamera by the way. Na huenda hii ni nafasi adimu sana kwa kuone kupitia Nyamwembe TV, na mimi nashukuru sana. Sababu wewe ni mtu patikani kwa kamera sana. Sijawahi tuseme hivyo. Mimi sikuangi very comfortable kuwa mbele ya kamera. Lakini nikasema sababu mwalimu mwenyewe amenirequest kwamba kama tunaweza fanya hii maneno, nikasema mwalimu nitaitikia wito. Nashukuru. Angalabu wewe unakaa nyuma ya kamera. Mimi maisha yangu yote katika sanaa nimeishi kwa nyuma ya kamera. Because mimi nilianza kama script writer na pia director. Alafu na nikaenda shule kusomea hizo vitu, nikasomea script writing na directing. So hii mambo ingine ya kuongea mbele ya kamera sijazoea sana. Mimi sana najua kuongea kwa kalamu. Kwa kalamu. Unaweka maandishi chini. Andika chini. Na kuachia wengine wenye pia wako na ile talent yao ni kuongea. Wenye wanajua kuna huo uzoefu. Inapendeza sana. Wanachangia pia. Inapendeza sana. Yes. Sitaki tuingie sana ndani kama watu yule mtu ambaye anakutazama hajajua tuko na nani hapa. Sababu nilisema sitaki kulitaja jina lako ile hali uko hapa. Hebu waambie wewe ni nani? Kwa jina mimi naitwa Samora Kibagendi. Mimi mzaliwa wa Nyamira County, mahali panaitwa Mosoveti, lakini naishi Kisii Town, tukikazana na hii sana. Yes. Mosoveti pia ni kama wewe ni jirani ya Usoro. Usoro ni ndugu yangu kabisa wa nyumbani. Ni ndugu kabisa. Ni ndugu ule naita wale ni first cousins na uncles. Like ni wale babu zetu ni brothers. Okay. Yeah, so wale ni watu tumempaka tu hapo. By the way tumekulia naye we grew up together yani. Okay. Mazee nadhani pia aliwahi niambia kitu kama hicho kwamba wewe ni ndugu, lakini hakunieleza kwa undani sana. So ni kama mnatoka the same place na mna share ancestors. Yes, like literally our grandfathers, but brothers, blood brothers. Okay. Yeah, so he's like a second cousin. Na they are second uncles kwa familia. Yes. So ile jina lako Samora ni lako la ID kabisa? Hilo si jina langu la ID. Hiyo nitakuwa nakudanganya. Niko na jina la kuzaliwa ambalo sisi ni wasanii. Huwa tunafika mahali na realize unasema hii jina langu ambalo nilipewa na wazazi kuna vile alitanisaidia sana katika sanaa. So natafuta jina ambalo na karibia sana kisanii, lakini ile jina ambalo liko kwa vitambulisho ni Samuel.
So ndio maana kwa mtandao utapata naitwa Sammy Samora. So ni Samuel Samora. So Samora ndio yangu ya kujitungia, lakini so niko na Samuel Samora and then babangu anaitwa Kibagendi. So ni Samora, si Samora. Si Samora. Mwelekezi wako hapa atapenda sana kujaribu ile jina ya Samora ama Samora. Unajua kwa Kikisi Samora ni vuna yani. Ni kuvuna, lakini langu si sana la Kikisi, langu ni la Kiafrika. Na kama wale ambao wanamtambua Samora Machel ambaye alikuwa ni freedom fighter. Yes, so huyo ndiye alikuwa ni the inspiration behind ilo jina. So it's Samora and it means a warrior. Someone who goes fighting, someone ambaye wale ambao wanatangulia kwenda bado ni kuvuna kidesign. Nifikiria kwamba ni wale ambao wanatoka nje kwenda kutafuta. Yes. Sasa nataka tuende taratibu, tupatie tu vile ulisoma taratibu mpaka kiwango chako cha mwisho. Vile nilieleza kwanza, mimi nilizaliwa mahali panaitwa Mosoveti. So nilisomea Mosoveti Primary School. Nikafanya vizuri, nikaenda Kisii High School. Kwa high school kwa masomo ya chuo cha upili. Chuo cha upili, okay. Ya high school. High school, yes. Alafu kuna vile mambo ya kwenda vizuri hapo, nikatransfer nikaenda Cardinal Otunga High School Mosocho. Ulikuwa mtundu. Sema ukweli hapa, si suspension ama? Ilikuwa expulsion for some reasons ambazo labda tutaziongelea wakati mwingine, lakini enzi zetu kidogo maisha yako rahisi sana. Alafu ukiangalia kwamba mimi nilikuwa nimesomea day school maisha yangu yote, kutoka nursery mpaka class 8 same school na day school, mali najua natoka naenda nyumbani. Alafu nikarusha ghafla kwa boarding school ambayo tena ilikuwa ya kiwango cha juu sana. So maisha ilinipata kidogo, sikuwa prepared kwa that lifestyle. So ya kuwa boda na kuwa unajua unatoka shule ambayo hata kuongea Kiswahili ilikuwa ni shida. Alafu nafika unapata kwamba kuna Kiswahili na pia kuna Sheng. So unapata kwa class na ndio classmates wanaongea lugha ambao hata uelewi. Watu kutoka Nairobi balaa. Watu umetoka Nairobi, watu umetoka academies, academies na shule za private school ambazo wanajua kuongea lugha sanifu. So ikakuwa hata esteem inakuwa ni issue, hata associate na wengine inakuwa ni shida, hata kuongea kwa class, hata kuuliza swali inakuwa ni shida, maana unajua ukiongea kwenye kitu unaita kukoboa. Yani hautatamka maneno vizuri, so unaogopa hata kuuliza swali kwa class ama participate kwa group discussion. So ikakuwa hata performance ikakuwa inarudi chini na mambo kama haya. So hilo likachangia mimi kwenda shule nyingine ya Cardinal Otunga High School ambayo I had the best experience kwa hiyo shule. Pia tulisumbuana pale, lakini sasa kumaanisha Kisii kulisoma miaka ngapi? Mwaka moja tu nilisoma tu form 1, form 2 nikaingia Kisii Cardinal Otunga High School. Yes. Ambapo hapo ndio tuseme kwa sana hapo ndio maisha yangu ilikuwa formed. Maana hiyo shule walimu walikuwa pale, kuna ambao na hapo niliform friendships na relationships ambazo zilinisaidia sana kujielewa na zikanisaidia sana to grow my talents kama as a writer and as a director later. So yes, so hapo ndio nilimalizia mpaka hapo ndio kamalizia level ya chuo cha upili. Yes. Tukasonga sasa, mwanzo ulimaliza chuo cha upili mwaka upi? That was in 2008. Okay. Yes, hiyo ndio mara ya kwanza nilifanya form 4. Lakini tuseme kwamba au kulenga ndipo ukarudi tena. Ndio maana sipendi interviews. Maana sasa by the way, unajua wakati unafunguka hivyo, kuna watu wengine wanaanguka form 4s. Alafu they give up. Lakini hawajui kumbe si wao peke yao wanafaa kurudia. A lot of people outside here wamerudia form 4 ndio waboreshe alama yao zaidi. Well, kile ambacho kilitokea ni kwamba nikiwa form 3 is the first time niligundua mambo ya filmmaking na mambo ya TV. Nikaanza kuelewa TV inafanyaje kazi. Zile vipindi unaona kwa TV zinafika aje pale. Maana hiyo wakati kuna TV station ilikuwa imefunguliwa ya kwanza kabisa hapa Kisii, na nadhani ilikuwa inaitwa New Star TV. Ilikuwa I think ilikuwa ya kwanza TV station ya kwanza huko. So wamekuja hapa Kisii, alafu wakatutembelea shuleni, wakatuexplainia, wakatuambia sisi ni journalists, sisi tuko na TV, mambo kama hayo. So mimi nikakuwa na that interest, nikarealize. Na kabla ya hapo mimi nilikuwa najua mimi ni mwandishi. I knew in life nilikuwa ningekuwa mwandishi wa vitabu. Sababu nilikuwa napenda sana kuandika stories, na kwa shule hata kabla ya tulikuwa tunaandika hizo magazines and all that. So nilikuwa najua mimi ni mwandishi, lakini nikuja katika realize
kumbe hii story naandika naweza i-convert ikue movie. Sasa mimi nikapenda sana hii. So nikiwa form 3 unajua sasa adolescence pia ikachangia na mambo mengine kama hayo, nika realize kumbe hata sihitaji shule, mimi ni mwandishi, I already know how to write, so why do I need to be in school? So nikaacha shule. Nikaenda hapo New Star TV, nikamwambia mimi natafuta kazi. Mimi na form 3. Nikamwambia mimi napenda sana cameras na niko radhi kusoma na kujua naweza nifundisha. Lakini kwa huo muda nilikuwa nishajua mambo ya computer hivi, jaribu mambo ya editing, nilikuwa nimeshajifundisha ile. Hata unatoka shule na kuja town kwa jamaa ambaye tunamjua kama MC Migi. MC Migi alikuwa na cyber cafe hapa town tu hapo. So mimi nikatoka shule hiyo time, hata mimi natoka shule naenda kwa cyber, maana ndugu yake alikuwa ni schoolmate. So nilikuwa najua ndugu yako si yako na cyber, twende pale tututaipie, tutengeneze magazine, tunaweza edit kitu, tunafanya mambo yetu pale. So na yeye junior alikuwa ni kijana kama sisi, na alikuwa ametoka hiyo shule ambayo tulikuwa, alikuwa anatusaidia sana. So tukamwambia tunataka kupublish magazine, tumeanyi kuja nyinyi watu wangu. So tunaenda pale, tunashinda hapo hata siku mzima, una design kitu yako kabisa, hata shule hawajui mna design magazine. So tunaandika stories zetu pale tunafanyia. So nilikuwa nishaelewa sana mambo ya uandishi, mambo ya internet na mambo ya video editing, kwa shaanza kujifundisha, na zile software tu za kitambo zilikuwa inaitwa ni movie maker, kitu fulani kama hivyo. So mimi nikienda pale New Star nikapata kwamba wakapenda, wakasema unaweza tusaidia, unaweza fanya kamera, hebu kuja tuone. Mimi ikakuwa ni wakarealize naweza. Maana nilikuwa nishafanya practice kidogo. Hata hiyo nikiwa shule hapo Cardinal Otunga, kulikuwa na wale ambao wanasomea shule tunaita brothers, ambao ni wa kanisa, sababu hiyo ni shule ya kanisa. Walikuwa wanatusaidia sana, so walikuwa wanapata access kwa cameras. Kuna some of the brothers walikuwa wanaishi kwa hiyo shule, walikuwa na cameras, so walikuwa wanatusaidia. Tunafanya sisi ni journalism club, so tulikuwa tunashifundisha mambo ya kamera kidogo na kushoot watu, kufanya news presentation, tuna present vitu kama hizo. So ndio nikaenda News Star, mimi wakanipea kazi, wakaniambia unaweza anza, lakini hakuwa unajua mimi ni drop out. Hakuna mtu alikuwa anajua. Wajua tu kijana anaweza kazi, mpe kazi. So nikaanza muda, lakini sikufanya kwa muda mrefu, maana issues zikatokezea hapa kule hivi kidogo hapo ndani. Mshika julikana, sababu kuna watu ambao walikuja hapo tunajuana. Mshika julikana, hiyo sasa hiyo kazi nikaipoteza tu hivyo ghafla. Na siko nimepewa ile ati huko kwa mshahara kama kitu kama hiyo. Niliambiwa tu ni unaweza kuja anytime tuona idea zako zenye uko nazo. So ikaisha tu hapo, nikakuwa sasa mimi nikaisha hapa town hapa kidogo, nikakuwa randa kidogo, sababu siwezi rudi nyumbani. Na mahali nilikuwa nafikiri ningepata kazi imeisha hapo. So sina plan B. Nikakuwa naishi kwa marafiki ambao nilikuwa nawajua. Marafiki zangu ambao sasa hiyo wako shule, mimi naenda kwao nawaambia nimefukuza school fees. Mzazi amesema atapata pesa next week. So ameniuliza kama naweza pata mahali town nikae. So mimi nakaa town. So nikasema hivyo for some time, lakini baada ya muda I think wazazi wangu wakanitafuta hadi wakanipata. And then baada ya kuongea kwingi na viboko kidogo nikarudi shule. So ndio nikarudi nikaenda nikafanya form 4, lakini sikufanya vizuri. So tukaenda nyumbani. Ile unajua ile wakati wetu ilikuwa mnakaa nyumbani almost for some time, almost 1 year before watu waingie college. So ile kukaa nyumbani ndio kuuliza wazazi, mko na planning gani? Mimi nataka kwenda college. Nasema tukupeleka shule usome ukafanya mchezo ukaanguka, hakuna mtu anakupeleka college. Urudi shule uende upate grade ya kupea scholarship ya nini, help and upate loan ya help uende college. Nikamwambia mimi siwezi rudi shule, hiyo haiwezekani. Lakini nikakaa nyumbani karibu mwaka mzima. Ndio tunasema tukakula shida ya nyumbani, na realize hata kupata shilingi 20 tu ya credit tupigie mrembo inakuwa ni shida. So lakini hapo ndio muda sana nimekutana na huyu ambaye mnamjua kama Osoro. So na yeye alikuwa ashafanya pia mtihani wake wa form 4 kutoka shule nyingine. So tukapata tunarandaranda tu kijijini huko sisi wawili, na sasa tufanyaje? So tukaanza mambo yetu ya filamu hiyo wakati. So tukafanya tunashoot, tunaenda kwa rafiki yetu ambaye alikuwa anafanya mambo ya matanga na vitu zingine, alikuwa na kamera. Na tunaenda huko tunafanya shooting na tunajieditia kitu kama hiyo. So tukaanza kufanya mambo ya short films hiyo wakati. Tukiwa we were 18 years old then. Lakini kukaa nyumbani tukapata hizi vitu tuko na passion, lakini tunahitaji hela. Sisi hata tuko na mambo ya masomo, ni hela tunatafuta. Lakini sasa hatuwezi pata hii hela bila masomo. Kuna mtu atakupea kazi kama wewe ni form kama unastakabadhi, ilikuwa inakuwa ngumu. Hata kukuwa mwalimu tu kufundisha computer packages, unaambiwa ulimeenda college gani, lakini uko na certificate ya
kuonyesha unaweza fundisha wengine hata kama tunaona unajua, lakini wapi certificate inaonyesha kwamba umegraduate from somewhere, ndio tukupe kazi utufundishe wengine mambo ya kompyuta. Ikakuwa shida, so ndio, lakini another chance ikatokezea after some time. Tukarealize we need to go back to school, we need to go to college. So tukakubaliana na marafiki zetu wengine hapo, tukarudi shule. So tukaenda. Mkarudi shule unamaanisha mkarudi second form 4? Yes, tukarudi form 4. So tukaenda tukarepeat hiyo mtihani kwa shule nyingine ambayo ilikuwa Nairobi. Na hapo sasa ndio tukafaulu. Sasa mimi nikaenda kusomea mambo yangu ya film production. Unajua hapo maisha yalikuwa yamekupiga sasa, wanasema experience. Juzi tu I think miezi kama 2-3 hivi, hata sisi miezi 2, labda mwezi mmoja, nimekuja kupatana na picha zangu fulani ya huo wakati naangalia hivi na mimi mwenyewe sijitambi kama huyo ndio mimi kweli. Maana hiyo time life ilikuwa tough. Yeah, lakini I really want to say that sometimes vitu zingine ni Mungu anakupangia bila hata wewe kuelewa. There are some things that happen na unaona kwamba ni shida, lakini kumbe they are shaping your character. Sure. Kuna vitu ambazo zina happen unaona kama hizi zinanirudisha nyuma, lakini kumbe there is something you need to learn kwanza kabla uvuke hiyo daraja. Yeah, urudi kwanza, Mungu anataka ukae hapo kwanza hadi ujielewe, ujue nini muhimu kwa hii maisha. Ndio akikuvukisha hiyo daraja, ukifika pale unajielewa, ndio usikimbie steps, because kama ningepata kazi form 3 najua maisha yangu haingekuwa vile iko sasa hivi. Sababu kama ni ile kazi ningepewa, labda ingekuja inifanye, by the time ningekuja ku realize nahitaji papers, labda ingekuwa imekuwa too late, singerudi form 4. Najua, so I really thank God that at least hiyo phase hata kama I made mistakes during that phase, lakini it was worth the process. Yes, I appreciate the journey that. Okay, sasa usharejea form 4 ukamaliza, ukafuzu vizuri, ukaingia katika chuo kikuu kipi? Multimedia University iko Rongai. Huko kasoma course gani? So nikitoka nyumbani nilikuwa nafaa kwenda kusoma mass communication. Ambayo ni story hiyo wanapenda kuisimulia sana, maana tulikuwa tumesumbuana sana kwa muda mrefu sana na wazazi wangu kuhusu ni course gani ambayo nitasoma nikienda chuo kikuu. Wao walikuwa wanataka definitely uende ufanye law ama ufanye course fulani, kitu yenye wanaona mtu anaajiriwa na serikali. Maana wako naelewa mimi kitu naambia mambo ya sasa. Hata mimi wakati siko naelewa kuna kitu inaitwa film production, mimi nilikuwa najua ni TV production. Mimi nilikuwa najua nataka kutengeneza vipindi za TV. So nilikuwa najua nitafanya mass communication, ni specialize in TV production. Lakini ile siku tumebebana tu na babangu mzazi, akanipeleka hadi chuo. Lakini ile ukiingia tu kwa gate, unaona tu bana kubwa imeandikwa new course imekuwa introduced, inaitwa film production and animation. Hii mambo ya kufanya filamu na pia cartoon, kuunda cartoons. Na pia mimi nilikuwa napenda cartoons sana, nilikuwa na hiyo hamu ya kutaka kujua watu wanatengeza hizi cartoons. Sikumwambia hadi sasa hivi sijakaa chini nikamweleza nini ilifanyika wakati. Maana mimi niliingia, tukaenda kanifanyisha registration, nikaingia tu hivyo. Yakaenda nyumbani. Ananiambia ndio hii pesa yako, ndio hii bag, tafuta nyumba. Hata ni siku anafaa kwa boda, so ilikuwa utafute nyumba nje ya shule. Ananiambia ndio hii pesa yenyewe iko, wewe tafuta. Wewe ni mtu mkubwa sasa, na you sort yourself after that. So mimi nikaanza kwenda Rongai mguu, natembea ukitafuta ni wapi nyumba and all that. Lakini nikarudi shule nikamwambia mimi sitaki kufanya hii course ambayo niliitiwa, nilipata barua yake, nataka kufanya film production. Wakaniambia ni sawa, unaweza apply for an interfaculty transfer. Nikafanya hiyo, nikafaulu, lakini nikaambiwa baada ya wiki 2 tunafaa kuanza classes. Tukaambiwa watu hawakutosha hii course sababu ni mpya, watu wengi hawajajua. Sasa class lazima mkue at least 15, you are only 9, so hamwezi pewa class yenu. So you are being requested either you transfer to mass communication ama ungoje January intake. Hiyo ilikuwa September. Na mimi nikamwambia haina worry, mimi nitangoja January. So mimi nikakaa tu Rongai, na sikueleza wazazi nini imefanyika. Mimi nikakaa tu. January ikafika, watu wengine wakakuja
tukaanza classes. So nikasomea film production and animation na for some time, alafu baadaye nikapata scholarship kwa kwenda, kulikuwa na shule nyingine ambao ilikuwa inaitwa Africa Digital Media Institute. Wakanipea scholarship, maana nilikuwa nafanya projects here and there. Tukakutana na wenye shule, wakaniambia we like what you're doing, you are way advanced than your level, maybe tunaweza kupea a fast track program. So wakanipea scholarship ambayo ilikuwa sponsored pia na the French Embassy, ambao ilinisaidia nikamaliza shule mapema hadi zaidi. Yeah, so hapo masomo yangu nikamalizia hapo. Sijafanikiwa kwenda masters, lakini natumai kwamba maybe one day mipango ipo. Yeah. Okay, story yako ya masomo inafunza sana, inafunza. Yeah, na wacha tu niseme maana ulisema labda kuna mtu atakuwa anaweza taka kusoma kitu kutoka kwa historia yangu. Mimi sitaki kuongelesha wazazi. Ningependa tu kuongea na kijana ambaye ako na hamu ya kusomea kitu fulani, lakini unapata kwamba either familia inatoka kutoka kwa wazazi ama hakuna hela za kutosha za kumpeleka ile course ambayo specifically anataka. Sasa unaweza pata hata unataka kwenda university, lakini hiyo hela haijapatikana. There's one thing I'll tell you for sure. Kama unataka ile course yote ambayo unataka kusomea ama ile kitu ambayo unataka kupursue in life, try your best, anza tu na hiyo course. Don't usisacrifice useme sasa haijawezekana, wacha niende hii. Maana watu wengi sana wanafanya hivyo na wanakosa amani na furaha sana katika maisha. Find a way ya kupursue the thing that you love the most from your heart. Na wakati isipowezekana kabisa ufanye ile kosa ambayo unataka ama ufanye ile kazi ambayo unataka in life, give yourself time limit, because pia ni kitu kingine ambao watu wanasema mimi nataka tu hii moja na ana stick hapo ambayo inamalizia kumcost. You can have a plan, useme mimi for example mimi nataka kuwa actor ama mimi nataka kuwa mwalimu, lakini sasa ile opportunity ambayo imejileta sio ya actor, nimepata opportunity ya kuwa mwalimu. Na hii maisha hela muhimu. Kweli. That freedom, inaitwa financial freedom. It's very important. You can give yourself time, useme nataka kuwa actor, lakini kuna kazi ambayo imetokea hapa, labda naweza fanya kazi kwa cyber kama mtu akutype vitu, ama naweza fanya kazi hata kama ni watchman ama ni mpiga picha or something, anything unaweza fanya kukupea hela. Fanya hiyo kazi na ujipe tu time. Useme let me focus on this for the next 2 years. Nifanye kitu, nifanye savings, niweze ku take care of my needs na labda za familia yangu, na niweze ku afford kupursue ile kitu ambayo nataka. Sababu muda mwingi unapata zile vitu ambazo tunatamani sana kuzifanya in life, unapata ile unapata with passion, sio kila siku itakuwa inakuja na hela. Saa zingine inahitaji muda. For example, if you want to be an actor ama a filmmaker, ama unataka kupasuka course fulani, kuna kitu unaweza kuwa unatamani ama unataka kuwa tu na biashara. Unaweza anza biashara na ikuchukue muda sana kabla ikuwe very peak vizuri. So but ukipata kuna ile kitu ambayo unaweza fanya ni ya haraka kidogo, iko pesa iko guaranteed ama returns ziko guaranteed, fanya hiyo, lakini ujipe muda. Na hiyo ndio kitu I insist really. Have a plan, useme for the next 2 ama 3 years I'm going to work on this, I'm going to make my savings and I'll invest in the thing yenye nataka kufanya. Kama unataka kuwa mwanafilamu, enda fanya hata even farming, enda fuga kuku, lakini ile pesa ambayo unapata lipa course mali fulani mtu akufundishe. Ukiendelea kufanya farming yako, majioni you can do online classes, ama kama kuna shule karibu yenye inafundisha mambo ya kama ni editing ama ni photography, nenda usomee hiyo. Ama kama unataka kufanya nursing lakini kuna hiyo hela, fanya ile kitu ambayo ile yenye unaweza fanya, yenye iko karibu na wewe. Hata Mungu anasema ile fimbo ambayo uko nayo ndio inakusaidia. Use that one, ile yenye uko nayo. Hata kama kwenu mko na chai, enda kwanza tarecha hiyo kwanza. And then but you can be uzuri nowadays, shule mingi zimekuwa very commercial. You can even go to kwa shule fulani waambie I'm paying for this course, ikitoshea this many units na kuja naanza class. And then mali unikifisha kwa units fulani, you can take a break, go look for money, kuja tena uendelee chase your dream. Lakini usikaa ukingoja useme sasa imekuwa ngumu kufanya mimi kitu nataka, and then you become hopeless. So long as you have a plan na kitu na kumotivate, ukijua this is my end game, hapa ndio na target. Even I believe in the universe, ama Mungu huwa anaona your commitment and your passion na anafungua njia. Akishaonosha you've made the step. Vitu zingine zinakuwa rahisi ukisonga mbele. By then ukweli juu mimi pia unanikumbusha wakati nilikuwa admitted chuo kikuu cha Kenyatta. Nilifika pale na nilikuwa
amu sana ya kutaka kusomea utangazaji. Lakini happen niliitwa nisomee ualimu, Bachelor of Education Science. Kutaka kuchange course nikapata hakuna story na School of Mass Communication. Mazini nilihangaika bana, nikajaribu kutafuta, nikaambiwa we don't offer such a course in this institution. So mazee hapo ikabidi sasa nikasomea walimu na nikakuwa mwalimu hivi tu, mwalimu wa maths na physics. Lakini ndani yangu mimi, unajua wewe ni mtangazaji. Mimi nilijua tu mimi I was born to be a journalist, yani ndio maana unapata najituma na masuala ya utangazaji. Ndio maana uko hapa. Lakini unajua alafu something else I've come to learn from life. Saa zingine you can take a different direction which will prepare you, ama itakuchangia, it will make you a better person kwa ile kitu ambayo mwisho utamalizia kufanya. For example, ukikuwa tu mwalimu, kuna vile hata nini, even the language na vile unajua kujiexpress, bado it will apply the moment ukikuja hapo. Huwezi sema that was wasted. Ile knowledge ambayo uli gain and the experience and your course, just going through the course, sababu naelewa kwamba hata ukisomea physics bado you have some courses units ndani hapo za biashara, labda za commerce ama za nini ama za communication na vitu kama hizo. Na at the end of the day utapata kwamba that knowledge yenye ambayo ulikuwa na, so long as ulikuwa unajua chenye unataka kwenda kufanya, at the end of the day kuna vile utapata somehow ile course yako utakuja kupata njia ya itakuja kuboost what you are doing. Kweli. Siwezi nikasema I cannot belittle my teaching profession because it has contributed enormously in my life by the way. Imenisaidia pakubwa sana, but mwisho wa siku nikusema kama it was my passion that nikuwe mtangazaji. Tuachana na hiyo. Turudi kwako. Samora na NDIZI TV. Nitakuja kufanyia interview. Na hapa ni kama naweza taka kufanyia interview pia. Nitafute. Safari yako sababu sijakutana nao, hujaipata pale, si ndio? Yeye ndio nimerealize kumbe hata wewe sikujui vizuri. Mtu anafaa kufanyia interview. Nitafute nipo tu. Sasa NDIZI TV by the way watu wengi wanasema ilikuwa idea yako. Sasa labda uweke wazi. Was it your idea? The easiest answer is yes. It was your idea? Yes. So let me put it in perspective. Nikiwa shule, nikiwa college, maana mimi nilianza mambo ya kutengeneza filamu ama short films. Nilianza way back nikiwa high school, vile nilieleza tu ile immediately after high school tuseme. Ile hiyo wakati nilikutana na huyo rafiki yangu ambaye tunamuita Osoro. Tukaanza kufanya short films tukiwa huko kijijini. So definitely nikiwa shule college, that's what I was studying. So nilikuwa nafanya short films every week. Ni zangu my own personal project, achana na za shule sasa. Sababu sasa nilikuwa na access, unatumia equipment za shule kufanya project zangu for experience. Nilikuwa napenda sana mambo ya cameras. So mimi nilikuwa nafanya a lot of projects. So the very first time nilifungua website, hiyo time YouTube haiko imekuwa kubwa vile iko sasa hivi. Nilifungua website nilikuwa naita Dawn Television. That was in 2013. I think 2013 ama early 2014, around hapo. Nilifungua mara ya kwanza, sababu nilikuwa na hii idea, nilikuwa najua at the end of the day mimi nataka kuwa na TV. Na kitu ilifanya nikasema nataka kuwa na TV actually. Ni hiyo nikiwa second year in university. Tulifanya kitu inaitwa pilots. So ukitaka kuwa na kipindi kwa TV station hizi kubwa, unafanya demo, unapeleka pale, unamwambia mimi niko na idea na hii ndio idea yangu. Wanaangalia, wakipenda wanaichukua. Sasa hiyo wakati ya kina Taidi Hai, Papa Chirandula, hizo ndio vipindi zilikuwa zinaongelewa sana, hizi vipindi sana za Citizen TV. Hizo ndio zilikuwa sasa zimeshika sana. So unasema hao watu wanafanya vitu za utoto, we can do something better than this. Ile kujichocha ile yote tunaangalia Hollywood, tunasema we can do something even better than this. So tukafanya pilot na marafiki zangu hapo shule. Ilikuwa series nzuri sana, iko na action, iko na special effects, iko na mauchawi ndani, iko na ma superheroes hapo. Ile tunajaribu kukua Hollywood. Unajua sababu sisi tunasema tumekuja kusoma shule, so lazima tuangazie mbele. Tukapitch kwa TV station 2-3 na watu wakakataa, wakasema hizi vitu zenu hizi vitu Wakenya hawapendi vitu kama hizi. Hizi vitu za action Wakenya wanapenda comedy, wanapenda drama na comedy. Hawataki hizi vitu za action hizi labda give them 10 years. Hizi alafu sasa zingine tutakuwa naweka themes fulani ziko ndani hivi hawapendi, wanasema hizi Wakenya hawajafikia hapo.
Tukasema ni hivyo. Haya, tutafungua TV station yetu basi. Na itakuwa kali kuliko Citizen, itatoa shinda sisi nyinyi wote. So me and some classmates of mine tukasema tufungue TV station tuanze kuweka vitu zetu. Of course hiyo time hatakuwa data na digital, ilikuwa bado analog yenye. Kufungua TV station lazima ufungue hizi tunaita masts the whole of all over the country. Zakuwa kukuwa na hizi ya digital squeeze yenye imekuwa imerahisishwa kidogo. So it was not possible. Lazima ungekuwa na hundreds of millions of shillings ndio ufungue TV station. It was not possible. So tukarealize the only option ni kwenda kwa internet. Na mimi nilikuwa nishapenda mambo ya internet kutoka kitambo, kutoka nikiwa high school. So nikasema tufungue website tuweke, tuanze tuna shoot video zetu tunaziweka hapo. Alafu Facebook pia ilikuwa imeshika hiyo wakati, tukasema pia tuna. So that's the first time nilifikiria tukue na TV station ama tukue na platform ya kuweka Kenyan films ambazo haziwezi kubaliwa kuingia kwa mainstream media. Yes. So mimi na marafiki zangu tulikuwa tunashoot projects over the week, tunazipost on Sundays. So baada ya shule nikajaribu tena, of course bado hiyo wakati wote mpaka kumaliza shule na ile the first few years nikitafuta kazi Nairobi, unajua so umemaliza shule una realize hata kama napenda mambo ya filamu hainipei pesa. So lazima nitafute kazi. So mimi nikaingia mambo ya kufanya kazi za which goes back to what I was telling you about. Saa zingine lazima weke your dream on hold, utafute pesa kwanza ndio kusaidie sasa kufocus, yeah? So mimi nikaanza mambo ya weddings na kufanya events na photoshoots. So nikaanza kufanya hizo sana, nikatafuta kazi kwa kampuni nyingine ambayo ilikuwa hapo Nairobi, ambao watu up to hadi leo mimi nawashukuru na naombea sana, maana walinisaidia wakati nilikuwa nahitaji sana mali. Sikuwa nataka kurudi kijijini, maana the option ilikuwa umemaliza shule sasa rudi kijijini utafute kazi kutoka huko ndio utafute network sasa from that side. But I seriously didn't want to go back to the village. Nilikuwa najua kijijini mali nimetoka watu hata waelewi, hata umeenda kusomea shule, hata wazazi wangu wenyewe hadi huo wakati baada waelewi vizuri. Wako tuna idea kidogo lakini hawaelewi exactly ulienda kusomea nini by the way. Unajua na wamelipa school fees na wamesaidia, lakini nasema umeitisha hii kitu kwa muda mrefu, wewe enda tufanye. So nikatafuta kazi nyingine, lakini wakati na nilitafuta kazi kwa hiyo media house and I was very particular nikiwa nao, nikamwambia na nitawasaidia mambo ya kufanya shooting na kufanya mambo ya editing, lakini wakati equipment hazitumiki naweza tuzitumia kufanya project zangu on the side. Akasema kama ni wakati hazitumiki ni sawa, wewe sasa ni mtu wa team. So and hiyo ndio ilikuwa my strategy. So nikakuwa mahali mimi nafanya kazi na nafanya kazi hadi usiku. Ukifanya harusi leo hivi watu wanaenda nyumbani, mimi nabaki hapo kwa hiyo ofisi. Mimi nafanya kazi hiyo editing hadi asubuhi. Mkubwa akikuja anamwambia ile nishafanya editing ndio hii. Kazi naomba leo wanachukuanga wiki 2 ndio pay client wanampea na siku 2. Nasema sasa kama tumemaliza kazi sasa tungoje mpaka harusi event nyingine kwa weekend. So weekdays hapa niko free. Equipment zimelala tu hapo. So niko na time ya kufanya project zangu. So mimi nikakuwa nafanya a lot of shooting. So nikafanya hivyo kwa muda mrefu sana, tunafanya projects kadhaa and then nikakuwa na enough savings. Alafu nikakutana na rafiki yangu ambaye tunamjua kama Kevin Ombori. Unajua KB huyu wa Getembe TV. Yes. So wakati huo alikuwa anafanya kazi Royal Media kwa Egesa Raga kuruka. Yes. So hiyo wakati alikuwa ana support sana mambo ya vijana na mambo ya wasanii, maana kabla ya hapo vijana sana wako represented kwa hizo local channels, especially za Kikisi. So wakati tulikuwa introduced, I think alikuwa ameona kazi nilikuwa nimefanya hapa moja mbili, hadi nikamfanyia, nikakuwa introduced kwa, alikuwa anataka kuwa msanii by the way. Sijui kama mnatambua hivyo, maana hata so nikamfanyia music video yake ya kwanza. Alikuwa anataka kuwa msanii. So tukamfanyia wimbo ambao unaitwa Binti Bikira. Mimi nimemfanyia video, I think kwa mtandao mahali. So ile tukafanya, akapenda hiyo kazi, akasema na uko sawa, mbona ufanye more music videos? Ngambia mimi sipendi sana music videos, mimi ni mtu wa filamu sana. Mimi filamu ni nini kwanza, hebu ni, lakini sasa ikakuwa yeye ni rahisi sana kunielewa, maana hata yeye mwenyewe amesomea mass communication. Sema hii kitu hebu, so nikamwonyesha kazi ambazo nimefanya. Akasema so ndio he's the first person mwenye aliweka hiyo idea kwa kichwa changu, akaniuliza na hizi vitu hatuwezi fanya za Kikisi. Akasema za Kikisi by the way tunaweza jaribu. And then so tukashirikiana na yeye na sasa hiyo by that time nimefanya some savings ile kulingana na ile kazi nilikuwa nafanya hizo kama hizo music videos. Kama yeye alinipa pesa kidogo, alinipa pesa kidogo sana, lakini nashukuru. Lakini alinipea idea kubwa sasa yenyewe nilikuja kujenga baada ya hapo. So tumekuwa very close friends after your projects. So tukasaidiana nini, nikakuja Kisii. Sasa tukasema twende Kisii tufanye sasa, tupromote, sababu yeye sana alikuwa amefocus sana kwa mambo ya kupromote
local talents, young talents ni ziko Kisii. So nikakuja Kisii, tukisaidiana na yeye, lakini sasa yeye yako kazi Nairobi, so mimi ndio lakini so tuko in some sort of a partnership. So nikakuja Kisii tukafanya filamu, lakini bado ilikuwa ya kizungu. Sasa nilikuja nikapata vijana wengi hawako wanaelewa sana, au wanataka kufanya kazi content ya Kikisii. Akasema tufanye kitu ya Kikisii, hiyo ni kazi ya kinembarambamba. Na hiyo wakati tulikuwa tunajua Ombou Chochoni na nani na huyo Mr. Ngengo ndiye alikuwa amevuma sana katika content ya Kikisii. Sasa tuanze kwa mtu Ngengo, hatuwezi fanya vitu kama so tukaanza tukasema tufanye basi ni content ya young people lakini kizungu. Tukafanya ma launch, lakini baada zilikuwa na zilifanya vizuri kwa huo wakati. Hiyo time tulikuwa tunaona tumesucceed, lakini ukiangalia nyuma unasema that was sad. Maana tungefanya movie ambao ulikuwa na spend something like maybe 50,000. Unajua nimetoka campus, 50,000 ilikuwa ni pesa mingi sana. So unapata umeinvest up to 50,000 kufanya movie, alafu unaenda kuifanyia launch, watu wanakuja watu kama 70. So ukiongeza cast and crew mko watu kama 90 mmekuja kuwatch. Na watu 70 wamekuja wanalipa 100 shillings. So unapata umetengeneza 7,000 kutoka kwa launch, na hivyo bado utalipia hiyo venue 5,000. Uweke red carpet ama nini bana mahali watu wanapigia picha. Unapata hata pesa yenyewe, hata launch peke yake bado, hata hiyo pesa yenyewe watu wamelipa bado huwezi lipia hata launch. Lakini nasema na hiyo time hakukuwa na any other platform, hakuna mahali pengine unapeleka hiyo. So sisi so ikakuwa ni a big struggle for a long time. I think he aka give up. Akasema hii kitu ni kama wacha mimi ni focus na wasanii wa music sasa. Yeye akafocus sana, ndio akaanzisha hata mambo ya iko inaitwa awards fulani hapo, tunaita Gaso Awards, yes. So yeye akaanzisha, yeye akafocus sana kukuza vipaji za kwa muziki. Mimi nikasema okay, yeye amechagua muziki, maana yeye pia ni mwanamuziki kidesign, ni sawa. So mimi nikafocus, nikasema mimi lazima hii filamu ifanye succeed. So tukaendelea hapa Kisii for some time. We did content for a long time, ambazo tukimake two strides kidogo pole over time. Until I think the first time nilifanya content ya Kikisii ambayo ilikuwa short film ilikuwa Nyongo ya Baba, which was I think in 2016. Ndio nikafanya in the first short film, na tulifanya main actor alikuwa msichana ambaye sasa hivi tunamjua sana kama Truvena. Truvena, yes. So tukafanya na hiyo short film na tukifanyia launch, na watu wakaipenda sana. Watu wakaipenda kuliko ile kawaida ile vile walikuwa wamezoea. Tukasema maybe there's something here. Na hiyo short film ikamalizia ku win some awards outside the county. In Nairobi, went to Kisumu, won some awards, and then it was nominated even Kalasha Awards. Na hata ikapakuwa published kwa newspaper, I think Daily Nation wakaiongelea. Nikarealize watu wamependa local, watu wanapenda local content, because the originality, yes, and nothing, hakuna media nyingine inawapea vitu kama hivyo. Na hiyo ndio kitu watu wengi watashinda wakisema ni hii kitu ni very authentic, ni very African. Kaanza ku realize maybe there's something, kuna kitu hapa. So after I started sharing, nikaanza kufikiria sana juu ya hiyo. Wakati nikiwa college, sikuwa very close na Osoro. Maana yeye alienda straight into theater. Yeye alifocus kwa mambo ya acting. Sababu yeye alikuwa anajua anataka kuwa actor. So hata hiyo wakati hata tukiwa huko kijijini alikuwa anajua, hata ndio maana hata zile short film zetu za kwanza yeye alikuwa ana act, mimi na shoot, mimi nilikuwa kwa camera. So yeye alikuwa ameingia mambo ya theater sana, alikuwa na act especially set books. Sasa mimi nimeingia mambo ya kukua crew huku side. So we are not very close. But sasa vile baada ya kurudi tena Nairobi, tukakuja kukutana, wewe ulimepotelea wapi, maisha nakupeleka aje, mambo ya theater inaendelea aje. Then tuka realize we need to start working together. Bado ule urafiki bado ulikuwa. We need to start working together. And that's the time, and I shared that idea, nikamwambia, by the way, I've been thinking about hii issue ya the waters kwa project zote tumefanya, ile ambayo imesucceed sana ni content ambayo iko na originality fulani ya Kikisii ndani. What if tujaribu tufanye series moja ya Kikisii? He was up for the idea, akasema hiyo ni sawa tu, tuipige. Na sasa tunaipost wapi? Tukasema ni watu wengi wako Facebook. Tukasema na hiyo time kuna ndio hata that's now in 2018.
hiyo time kulikuwa na groups zimekuwa formed za Facebook kubwa sana za nini hizo kama tunaita machuma na masase. Tuka realize kumbe Kisii wanaweza ingia wako kwa mtandao wengi hivi. Samani ilikuwa na more than around the time tukianza walikuwa more than 100,000 people in one group. Kumbe Kisii ni wengi. Tukiweza pata even 10% of these 100,000 wenye wanatu watch, tukao tunapata 10,000 views. Hiyo tutakuwa tuko sawa. So tukaanza tukafanya so I went nikaandika script think we asked around nikauliza kuna msichana anaitwa Nyabate. Rose Nyabate, she's an actress. Akanipea connection. I think she's the one, I'm not very sure but I think she's the one who recommended msichana ambaye sasa hivi tutakuja kumjua kama Kemto. So nimwambia natafuta msichana Mkisii, unaweza sababu nilikuwa najua Naomi Mwewe. So nikamuuliza mimi nataka kufanya kitu fulani ya Kisii, unaweza? Akaniambia mimi niko busy. Yeye alikuwa na sasa hivi hiyo wakati alikuwa na kipindi ya KBC ya TV. Akaniambia mimi sitaweza, lakini kuna msichana fulani tulikuwa naye mahali fulani, labda unaweza mjaribu. I think akanipea hiyo connection hivyo. And then we met, we talked, nikamwambia ni aje, niko na hii idea. Nataka tufanye content ya Kisii, tufungue channels nini za Facebook na tufungue page na tuirun. Wakaniambia ni sawa wewe ukiwa tayari utuite. So mimi nikakaa chini nikafikiria, nikasema okay, story itakuwa gani? Nikafikiria story, nikasema tufanye tu zile vitu za ushamba za ushago. Fikiria jina itakuwa gani? Nikafikiria ndio nikafikiria jina ya NDIZI TV. And I think ilikuwa kama joke, maana nikifikiria hiyo jina nilikuwa na some friends of mine ambao hata si wa Kisii. Mmoja ni kutoka Uganda, mwingine ni Mkikuyu. So nikamwambia niko na idea nataka kufanya kitu, wakasema si hata uite NDIZI basi sababu nyinyi kwa Kisii na wajua na NDIZI. So nikajisaka nitaita Matoke ama niite akasema tuacha tu ikue tu NDIZI, maana nikisema si lazima ikue ni content ya Kisii peke yake sababu hiyo nilikuwa nataka kuifanya for fun. Nasema tujaribu tu hata even 10 episodes alafu tunaendelea sasa ku create episodes za kawaida za Kiswahili na Kizungu. So ikakuwa ni kama wameisema kama joke, lakini nika realize yale mna make sense. Sababu sasa hiyo watu huko nje wanatujua sana kama watu wa Matoke, wa Kisii na Matoke ni kimoja. Yeah, so when the script was ready nikaita Steve and Naomi, tukafanya first episode tukisema hii tujaribu tuipush ifike hata 5,000, ifike 5,000 views. Ikifika 5,000 tunaachilia ingine, ikifika 5,000 tunaachilia ingine. Within 2 days ilikuwa na 30,000. Wow. Hiyo ilikuwa gani? Ilikuwa the first episode ilikuwa inaita tu NDIZI TV episode. NDIZI TV. Okay. Ilikuwa tu NDIZI TV episode 1 on our Facebook page ambao sasa hivi I think iko na more than 300,000 ama 400,000 views. So tuka realize hizo views zinaenda sana. So tukafanya by then tutafanya episode 2 inafika 70,000, episode 3 inafika 100,000. So zikaenda viral, watu wakazipenda na wengine wakazichukia sana. Maana zilikuwa a little bit on, nasema zilikuwa a little bit on the edge. Maana sisi tulikuwa tunafanya mambo yetu tu ya vijana tu ya kujibamba. So hatukuwa tunafikiria ati kuna watoto wataenda kuwatch. Sasa tunashangaa watoto wametoka hapo Facebook. Uone kuna mtoto ako Facebook. Facebook ukisign up na huo unasema 18 and above na uko na simu yako. So wewe mbona unaenda kuonyesha watoto? Na mbona unaenda kuonyesha mtoto vitu za zenye ziko meant for kwa watu wakubwa? Lakini tukawaelewa tukasema ni vile walizipenda and they wished it's something they can watch as a family. Na hapo ndio sasa idea sasa the actual NDIZI TV, because hiyo bado tukifanya hivyo hatakuwa tunafikiria NDIZI TV kama TV pase. Tulikuwa nafikiria tu NDIZI TV kama platform ya vijana tu yetu kama producers ya kupost vitu zetu. Sasa wakati tulipata kuna watu ambao wanapenda sana kazi ambayo tunafanya, lakini wako very against the content. Wanasema hii idea ni nzuri lakini mbona mnafanya vitu ambazo hatuwezi watch na mama yetu. Hii kitu nienda kuwatch hivi na mamangu. I was very embarrassed. Mambo ya Emisa. So unajua this is 2018 2020. Yes. Within a short span, by the way, mkapata views mob. Siri ilikuwa gani? It was I think umesema ni in less than 6 months. Our Facebook page will grow from I think 2,000 subscribers up to more than 30,000 subscribers. Followers. Alafu views tulikuwa tunapata every episode tulikuwa tunapata more than 100,000 views. Hapo ni Facebook. Hatukuwa tunafikiria mambo ya YouTube kwanza. So na watu walikuwa wanazipenda sana na hizo na realize na zilikuwa zinatembea sana kwa hizo ma WhatsApp na group zingine. Watu wana download, wana upload kwa ni zilikuwa everywhere. Na kusema siri ilikuwa gani? I think ni the fact that we were very authentic.
like the scripts zilikuwa zinazungumzia na zinakuwa acted in a very relatable way. Mtu ambaye amelelewa kijijini angeidentify asema huyu jamaa na BFK nani ule wa huko Shago, ama hizi vitu relatable sana. Yes. Na zile vitu za vijana kukimbishana huko ndani ya miti na a few challenges hapa, zile vitu ile lifestyle tu ya Shago. I think the fact that to create a village ambao watu wangeweza identify nayo na hawako wameiona mahali kwingine sana, especially I know kuna watu a few people wenye akina Mbarambamba before that walikuwa wamejaribu kidogo mambo ya mzee kijana walikuwa wamejaribu kidogo mambo kama hayo, lakini yao walikuwa na over dramatize ile mambo hadi wanajipaka marangi hivi, so costume mingi sana, so yao ilikuwa more of comedy, lakini ilikuwa a little bit exaggerated. So sisi hatuko nafanya comedy per se, yetu ilikuwa ni drama. So sisi tuna reenact ile so most of the script tunaongea story na Steve mara mingi sana kwamba zile vitu ambazo walikuwa wanazifanya ni vitu ambazo sisi wenyewe tulizifanya. So tungekaa tu hivi tuseme unakumbuka ile day tuliendanga hivi tukienda kutafuta ile msichana hivi na hivi, ni hebu tufanye ile story sasa. So tuna reenact our own lives, ama some episodes from our lives, ama stories zenye tulisikia huko kijijini unasikia kuna kijana alipatikana na msichana mwingine usiku, na kuna msichana alitoroka kutoka kwao usiku akaenda kwa kijana akapatikana usiku, akadanganya eti ni wachawi wamemtoa nje ndio asikue punished, unajua. So vitu kama hizo tunaziweka kwa hizo scripts. So I think hiyo ndio ilifanya watu wakazipenda sana. And then of course always ukifanya kitu ambacho kiko, and maybe this advice I'll give watu ambao wanafanya content creation, anything yenye unafanya just make it your best. So usifanye kitu iko average. Kama unataka kufanya comedy, be very funny. Ama kama unataka kufanya drama, go deep into that. So na si tunaogopa ati tukifanya hii labda watu tunataka kuifanya inafaa ipiwe aje ni hivi sawa tu, we go for it. So we didn't have ile ku hold back ati unajua this is too much ama nini. Tulikuwa tunasema na tunaona watu wanasema this above 18 achana nayo, usiende kuonyesha watoto. Of course hiyo pili to cost kidogo in terms of branding, lakini I've never regretted the fact that hapo ndio tuliamua kuanzia, sababu we started from what was natural to us as young people. Na ndio maana unapata hadi wa leo more than 70% of the people who watch our channel ni watu ambao wako between the age of 20 and 35. Hata si wazee sana. Watu ambao wanatupenda sana ni watu wako under 30. Sababu vitu ambazo tulianza nazo ni vitu ni life yao, ni vitu ambazo wana relate nazo. Okay. Sasa unajua NDIZI TV actually, hongera kwanza, acha niseme hongera, juzi mlichukua ile plate ya silver plate by the way ya kufikisha wafuasi 100,000 YouTube pale YouTube. Na hiyo inamaanisha kwamba kuna kile kiwango ambacho mlifika watu wengi hawajafika katika hapa Kisii. Na ni kwa nini tena kukakuwa na issues NDIZI TV? Sema we. Sikuwa nataka sana kuongelea issues. Hatutaki kuongelea issues, lakini zinaongelewa sana. Nataka tu wewe sasa, unajua leo ni wewe. Wewe ndio kichwa cha NDIZI TV. Ulikuwa unakaa nyuma ya kamera. Sasa tuambie ukweli, achana na wale walikuwa wanakaa mbele ya kamera. Hebu tupe story ya nyuma ya kamera. Okay. So we started the channel tukiwa mimi na Steve na Naomi ambao wanajulikana kama Kemuta na Osoro. Those were my first actors. So we had our own agreement. Tukianzia tulikubaliana hiki tunafanya aje hivi, and it was very clear and they know. Wao wanajua, hata kama saa zingine wananyamazia ukweli, lakini wao wanajua. Sababu ndio maana mimi na wao tunajua ukweli. Ayo, unakumbuka ile time tulikaa chini nikiwaambia the first time nikwambia this is what we are going to do. Tulikubaliana hivi na hivi na hivi na vile. Hiyo ni kitu, it was very very open and a very clear agreement between us. But after tulifanya a few episodes, tukaanza kupata kwanza ikakuwa ni watu wanasema hata mimi nataka kuwa actor, so watu walikuwa na request kutujoin. Lakini pia tukarealize hii story imekuwa so interesting, wacha sasa tu open up. So ukipata kama ni Kemuto na Osoro, what if to introduce sister ya Kemuto, to introduce another girlfriend in the village, so ndio hiyo story ikuwe more interesting. Sasa tunaanza ku create complicated relationships. So tukaanza ku bring in more people. So by the time tunafanya episode 10,
tulikuwa watu I think around 7 people already, 7 more actors. Tulifanya auditions ambazo watu wakakuja and tukakuwa a bigger group, na baadaye tena tukafanya a bigger audition sasa zaidi, ambao Samali tukuja kudiscover kina Nyarkisi ambaye tunamjua kama Wochaveri, Kobiro. Kuna wengine ambao sasa hivi hatuko nao, kina Mosoti. Tulikuja Mosoti alikuwa ameingia timu ya kwanza. Kuna time tulikuwa na up to 15 people ambao walikuja wakatujoin. Sasa after tumeingia hadi YouTube, tumeanza ku grow very fast. So after some time I think that's how kama sababu hiyo tulianza ni 2018, so tuseme 2019 ikienda kuanza hiyo I think hiyo December tu ya 2018 kuingia 2019 tulikuja Kisii, maana hiyo tukianzia tulikuwa Nairobi. So tukasema we need tuende during the Christmas period, tuende Kisii to shoot scenes za Kisii zenye ambao sawa watu wanazitambua. Maana watu walikuwa wanauliza mbona tunaona, sababu sasa tulikuwa tunaenda tuna act mahali unapata huko nyuma jina imeandikwa ni ya Kikuyu, unasema huko kumbe iko Kisii. Sababu unaona jina vile imeandikwa Njahe kwa duka, unajua huyu mnatudanganya timu Kisii, kumbe mko Kisii. Kasema what if tuende Kisii, now we use the actual locations za Kisii. So we came and I have to give a big shout out to kijana ambaye anajulikana kama DJ White. Maana yeye na familia yake walituhost for a full week. Tukiwa kwao tukikula chakula, yani walitulisha for a whole week, a group of more than 10 people. Tukifanya hizo filamu mingi. Hiyo time ndio tumefanya movies kama Omouko and Obukabara and no, Obukabara was done earlier. So once we did in hiyo tukiingia 2019 then tulifanya ni Omouko and Oboremo, a few zenye sasa kina Makumba alikuwa ameingia kwa story, and ndio sasa tulikuwa tumeanza kuleta some people, and around the same period ndio hata Okiondo pia ameingia kwa story kama anko ya kina Sabina and others. So the group was becoming bigger, na tulikuwa tunaweza kufanya movie mob. So I think everything was going well until everything was going well until and na ndio maana I think this is the main reason mbona sijai kuja publicly kwanza kuongea ama kuzungumzia vibaya because of any actor, because I've never blamed the actors. Shida yenye tukumekuwa nayo sana ilitoka from outside. Haikuwa between us. Shida ambayo tumekuwa nayo ilikuwa from outside because some people walikuja realize ni watu bana mna trend. Unajua kuna watu ambao hadi wa leo kuna watu wanaamini huko wakiona clip yako ina trend WhatsApp, Facebook, wanaamini umetengeneza pesa. Kuna watu huko nje bado walikuwa na hiyo. Sasa it was worse 3 years ago. Kwa sababu at least watu wamechonoka kidogo, lakini ile tukianzia watu wanajua Facebook inatulipa. Mwezi kwa na 1 million views. Tulikuwa na clips zilikuwa na 1 million views on Facebook kama mbili. Na watu walikuwa wanaamini ati unaweza kupata hizo views zote na msipewe pesa. It's true. So kwa kuna watu wengine ambao wako nje wanaamini we are making a lot of money. So watu wakaanza kuonapea actors pressure. Wengine unapata ni familia tu ya unajua mama ya mwigizaji, ndugu yake anasema hizi vitu mnafanya hivi mnalipa pesa ngapi? Na tuko tu Facebook. Unajua? So ama ndio tumeingia YouTube hatujafikisha hata hizo monetization policies hamjafika, lakini already walikuwa shaanza kupewa pressure. So ikakuwa alafu na kuna wengine walikuwa wanaanza wanatujoin ndio wanaamini tunatengeneza pesa mingi. So wanakuja wanasema hata mimi nataka kuja so wanakuja, lakini mindset yao ni these guys I'm sure they are making a lot of money. Especially after YouTube ilianza kublow, tulianza kupata very many views on YouTube. Watu walikuwa wanaamini we are making a lot of money. So the newer actors when walikuwa wanaanza kujoin, they didn't come with the same mindset yenye sisi tukianzisha tulikuwa nayo, which was we have talents, tuna platform nyingine, let's create our own platform. That's the agreement we had with tukianzisha tukiwa na kina Kimto Osoro na wale wa actors wa kwanza kina Sabina Nyanchoka and kulikuwa wengine ambao sasa hivi hatuko nao kina Masoti na mwingine alikuwa anaitwa Nyanchoka. So wao walikuwa wanaelewa, maana wao walikuwa wanajua hata ukikuja set wanaona vile tuna struggle hata kukula. Hiyo time ilikuwa shida sana ni actors tu wakikuja set, maana tulikuwa tunaanzia na mimi nikifanya hivyo mimi mwenyewe nilikuwa najaribu kuhustle mahali kwingine ambapo nilikwambia kuna mahali nilikuwa nafanya kazi ndio napewa equipment for free. So walikuwa wanaelewa hivyo. Mimi nilimwambia mimi nitatafuta equipment, we won't worry, nyinyi jileteni kama actors, mimi nitakuja na script, nitakuja na directors, let's create our own platform. So but all the newer actors
wakakuja na mindset ya pesa. Na pia watu wengine huko nje wakaanza kuwapea actors pressure. Tuko sure mnatengeneza pesa. Hiyo pesa iko wapi? So unapata actor anakuja anakuambia, "Maze, angalia message mamangu amenitumia. Ati nakataa kumtumia pesa na ameona clip zangu vile zimepata zina trend kila mahali." Na mamake mzazi mwenyewe anamuongelesha vibaya, mpaka mwingine ni kama ana kasa zinaitwa kwa Kiswahili. Ni kana amlaani, anasema wewe you don't want to take care of, uone shida tumepitia, lakini wewe sasa hivi vile umeomoka you don't want to take care of us. Umetuletelekeza. Yes, so mtu anaona kama ameachanisha familia yake. So actor anakuja anakueleza tu, unamwambia, lakini unamwambia but wewe mami, wewe unaelewa hali yetu. Sema but sasa mmoja madha haelewi, hebu ongea naye. So unashinda mimi nitamwambia, sema hapana, mnaniona mimi ni mjinga juu mimi sijui internet, unaona mimi ni mjinga. So ikakuwa ni tukaanza kuwa na hizo drama, hizo tofauti ni zenye zinatoka na pressure kutoka nje. So ikakuwa actors wengi waliacha kuact, wale wa kwanza, sababu ilikuwa especially the first times hakukuwa na pesa hata kidogo, especially time tukianzia na Facebook tuko na unapata mko na 700,000, mnajulikana sana kila mahali, lakini hakuna hata shilingi moja mmetengeneza. So ikakuwa wao waliacha wengi sana waliachana, wakasema hii kitu inanipea pressure mingi huko nje, acha tu ni achana nayo. So but after some time I think especially from YouTube, and then tukaanza kuuza CD. Kuna time tumetembea hii soko hapa hii daraja mbili. Kwa na sasa tukasema okay, let's make money. So tulikuwa tunatengeneza, ndio maana sasa tukakuja Kisii tukafanya full movies, tukaanza kuziuza kama CD hapa nini daraja mbili. Yes, at least hiyo unapata ni hata mkitoka hivi kwa siku moja unapata mtu ameuza hata CD 20, na kuna hiyo 20 kuna profit ya hata 50 unapata mtu at least ametoka na 1,000 kwa mfuko ya anaweza nunua credit, anaweza tumia mamake 200, ikaanza ku make sense kidogo. Alafu YouTube ikakuwa imeanza kulipa 5,000, 10,000, 20,000. So unapata mko watu kama 10 hata mkipeana 1,000 anasema at least kuna kitu imetoka. Lakini sasa shida ikakuwa kwamba baadaye sana ikakuja ikakuwa ni kuna watu ambao wamerealize, wameanza kuona hiyo opportunity, kumbe acting inaweza uza. So watu wakaanza kupea watu wengine ideas, wakamwambia sasa wewe ushajulikana, ushatengeneza jina, sasa wewe kuja tuanzishe fungua yako. Mbona mnafanyia Samora? Hiyo ndio kitu I think nimesikia sana, mbona mnafanyia Samora, so fungue yako. Sasa watu washakujua. Kuna mwingine dadangu ni nampenda sana hadi kwa sasa hivi. Yeye aliambiwa wewe ukitoka NDIZI TV itakufa. Hiyo ukishatoka hiyo imekufa hiyo. So mwana dada. Yeah, so hiyo unaona hiyo pressure inatoka kutoka nje. So ikakuwa ni watu wana advice kitasomambia hapana, you need to start your own, ama say now you need to do this and the other thing. Wengine anamwambia wewe ukitoka mimi nitakujengea studio mzima ufanye kamera. Lakini nataka sasa ikuwe ni studio yangu mimi na wewe, sasa achana na Samora. Sasa ushatengeneza jina, wewe kuja sasa tufanye investment, mimi niko na pesa. So msichana anakuja akwambia kuna mtu ameniambia hivi na hivi na hivi na hivi, na nimemwambia mimi yenyewe hata mimi na struggle hii side, sina pesa ya kununua equipment mingi. Na mimi mwenyewe na high equipment by that time, because after nilihama kutoka Nairobi nikakuja Kisii, ilibidi sana nilikuwa na higher cameras. Sababu Nairobi nilikuwa napata equipment za free, maana kazi mali nilikuwa nafanya kazi. So nikakuja Kisii, so nilikuwa na struggle bado. Hata mimi kujiestablish, kujua equipment inatoka wapi, editing itafanyika wapi, mimi mwenyewe napata wapi time ya kufanya hii mambo ya shooting na kuedit, na bado nipate wakati wa kwenda kufanya kazi zangu zingine za kuchunga familia yangu. So tukaanza kuwa na hizo issues. So ni watu so most of the people wenye mwisho walikuja tukasema walitoka NDIZI TV, ilikuwa on the advice of people who are not even actors. People who don't understand acting, people who don't understand the business of acting, na watu ambao nia yao ilikuwa haswa to make money from these actors. Na walikuwa na advice na ku create a picture kwamba they are not making enough money with Samora, so yeah, they want benefiting. Yeah, so it means na benefit, lakini wakienda hiyo side nyingine they make more money. So they wana kuunganisha sisi wawili ndio wapate, lakini wao wenyewe they were even more selfish than they were portraying me to be. So walikuwa wanawaambia nyi kuja, and them purely ilikuwa they wanted them for business. So wengi hivyo ndio watu walianza kutoka na sema sasa nimeelewa mambo ya filamu, naweza fanya hivi. Na watu wanaambia mimi nitakuinvest, I'll invest in you. Na wengi wamekuja baadaye nini. All of these actors up to kama you're keen, most of these actors are still my friends. We still work together. Nimewapata pamoja mara nyingi. Yes, we're still together. So
because baadaye wanakuja after wamefanya moja mbili wanakuja nasema na baadaye hata kama ulikuwa unasema tumeona. Ndio maana hata I think kabla tuanze mwelekezi wako alikuwa anakukumbusha story nyingine ambayo tena watu wengine walikuwa wameenda ku-complain ama walikuja ku-complain kwako kwamba labda producer wao hawapeleki vizuri. Lakini ukweli ni kwamba hii mambo ya sanaa sio rahisi hivyo. Mwenyewe watu wanaonanga ni kama ukienda work TV uende viral, umefanya clip ya 3 minutes kujekesha tu watu alafu unajulikana kila mahali. Then acting is so easy, you can make a lot of money. Kama ni hizo clips basi naweza fanya mingi. So mtu mwenye ambaye hajajaribu, hajafanya mwenyewe, haelewi how hard it is kupush brand. Unajua wewe umekuwa na channel, mbona una 100,000 subscribers leo? Kama ni rahisi. Sio rahisi. Maana sio rahisi. Sio rahisi. Kama mwingine anakuja anasema Emba Rambamba alifanya tu clip moja akaenda viral, sasa amepata 100. Lakini Emba Rambamba amekuwa akifanya hii sana kwa muda gani? Kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu sana. Mimi mwenyewe kama NDIZI watu wanaangalia NDIZI wanasema ni miaka 3. Sawa, ni miaka 3. Lakini kabla tukuje kufanya hiyo miaka 3 ya NDIZI TV, how long did we prepare? Maana tumekuwa tukifanya kitu kutoka from 2008. Mimi na Steve, mimi na Osoro. So and the same thing hata wengine I think mwenye ngumeta Abel Mutua pia alikuwa anaongelea the same thing, anasema watu wanaona kama channel yake ilifika tu ghafla, alifungua tu channel during corona na ika blow up sasa lakini yeye mwenyewe amekuwa akifanya behind the scenes, amekuwa akiprepare for that moment. So watu wasifikirie kwamba you can come out of nowhere uanze leo na uende trending leo. The same thing you listen to hata story ya Ziad, amekuwa TikTok kwa muda mrefu lakini alipata clip moja ikaenda viral then akashoot akawezana ndio akawezana sasa vizuri, unajua. So very same thing for Jalango amekuwa kwa industry for a very long time lakini time alikuja kupata idea ya YouTube ni juu already akona experience, anaelewa what people like to hear, what people like to na vile ana package content yake, yes. Na how to develop connections na sponsors na brands. That's what, so the moment unapata ile clip moja inaenda viral, ina boost your brand sasa to a new level, watu wanafikiri umeshoot overnight. Lakini the fact is that acting like any other career, wazungu wanasema you have to invest 10,000 hours in your craft kabla before you can become anywhere near perfect. Yeah, so and that's something I think sana actually kitu nilifanya nikakubali kufanya interview na wewe ilikuwa I needed to say that kwa specifically wasanii ambao watasikiza hii story ni kwamba usianze mambo ya sanaa ukifikiria kwamba because you know you are talented. Mimi nilijua niko talented nikiwa form 3 lakini it has taken me from 2006 mpaka maybe 2018 ama 2019 ndio nikuja kuona kazi yangu inakuwa appreciated. Lakini huo muda wote nilikuwa najua this is what I wanted to do. My dream has never changed. Mimi nilijua mimi nataka kufanya filamu na nataka kufanya African stories. Lakini it took me a long time to learn and to get ready for that moment. So I want to encourage actors and filmmakers, content creators wote wako huku nje, and generally actually I think it applies also to in any other career. Don't give up because umefanya clip moja hakuna mtu ameiwatch ama ijaenda viral, ama unaona ni kama you are more talented than when you unaona anaenda na viral. Wewe mwenye unaona ame succeed, they have invested in their time in their craft, they have taken their time to learn na they have paid, tunasema they have paid their tithes kwa hiyo industry ambao wako. So ikifika wakati milango inaanza kufunguka inakuwa you are prepared. Na ndio maana mwanzo nikasema saa zingine God holds back your blessings to develop your character. Maana unaweza pata sasa hivi unaona ni kama mimi niko talented. Kuna watu wananiangalia inbox wananiambia mimi naweza act, mimi ni mnoma kuliko Osoro. Mimi ni mnoma kuliko Kiondo. Ama mimi naweza act kama nani Z. Wewe ni mnoma kama wao ama wewe ni mnoma kualiko, lakini Kiondo mwenyewe amekuwa akiact for a very long time. Amekuwa akifanya mambo ya set books for a very long time kabla mimi nianze. Sababu I think mara ya kwanza akiwa na nikimjua which was I think maybe 2000 and maybe 2010 already alikuwa ndani ya sanaa. Lakini sasa hivi tu ni after NDIZI TV ndio tunasema amekuja kumjua, lakini alikuwa already kwa watu wa mashule na set books wanamtambua kwamba huyu ni actor, huyu ni director wa theater. So don't expect, hakuna mtu ambaye anaanza tu out of nowhere. You have to develop your character kwanza na develop your discipline. Ndio maana unapata kuna watu ambao wale ambao wanaangukia kitu wanasema ni wanabahatika hivi without proper character development. Unapata ata succeed leo lakini after 3 weeks 4 weeks wamepotea, hawako kwa industry tena, you know. So hata even within actors, hata sasa hivi utapata kwamba kuna watu ambao
waliingia kwa hii mambo ya acting after waliona NDIZI TV imesucceed, pia wakafungua channels wengi, lakini sio zote ambazo ziko bado ziko active. Wengi wanafika wanafanya kwa muda kidogo, ile passion inashuka, maana the intention yao ama ile their approach ilikuwa haikuwa informed vizuri au kwa na long term plan. Because ndio na mimi upenda kuambia watu mimi si kuanza kufanya clips za KKC, maana nilikuwa nataka kufanya comedy clips za KKC. Mimi nilikuwa na bigger dream, which was ndio maana hata nika brand from the onset, nika brand ni channel yangu ni NDIZI TV, because I had a bigger dream than just clips. Haikuwa tu kufanya comedy, me I wanted to have a bigger platform yenye inaweza accommodate many talents. So ni vizuri sana, and I want to advise anyone when unaanza, start small but have a big dream. Anza ile mahali huko, anzia hapo. Acha kungoja ati NDIZI TV hawapei watu platform. Ukionda anipei platform, mama Osoro the actor amekataa kunishika mkono. Wewe mwenyewe umejisaidia kivipi? Umejisaidiaje? Because I need to see your effort, na niseme huyu jamaa anajituma, waje nimsaidie. Maana kuna wale ambao wanasaidiwa bila wao kujituma, wanakuja wanakuwa very indisciplined. Maana wanaona ni vitu ni rahisi hivi, ni rahisi. You know, so huko mahali huko, if you have a smartphone, hata kama una smartphone, your sister, your brother, your neighbor has a smartphone. Kama unaamini wewe ni comedian, wewe ni actor, record yourself, post on your Facebook page. Facebook is free, YouTube is free. Omba wifi kwa jirani, upload clip yako, iweke tu hapo. And then when you have reached 100 clips, you have reached 50 clips, umefanyia kitu for 6 months, 1 year, kuna moja itakuja click mahali, ama kuna mtu mmoja ambaye utakuja kupatana na Samora ama Ukionda ama Osoro ama Migi ama Babuji, atakuja kuona video yako moja aseme huyu kijana kuna talent, wacha nifanye collab na yeye. Na anafanya collab na wewe ama anakuonyesha jinsi ya kama unafaa kushare hivi, ama unafaa kufanya hivi, ama change this approach, and then brand yako ina shoot. You know, so watu waje shortcuts. Acha kukuwa na shortcut ya kufikiria tu next week. Kuna kitu umesema, God will hold back your blessings so that you can build your character. Wow. Character development is important. Hiyo ni kali hiyo. Because without character huwezi enda mbali. Because character include your passion, your dedication and your commitment. Because kuna nimeona sana na mistake ambayo very many people when umeingia content creation juu. Sasa kuna hiyo, especially in the last few months, ama tuseme mwaka tu, hata mara kutoka last year, kuna watu kumekuwa na hiyo interest ya mambo ya content creation. So kila mtu anakimbia huko. Kila mtu anataka kila mtu anataka kuwa na YouTube channel, kila mtu anataka kuwa na Facebook page, kila mtu anataka kuwa na series ama afanye comedy. Lakini wengi they don't even have the discipline ya kuset timetable, wajue this week sija upload. So mtu anakaa tu anasema anangoja aone kitu imetrend afanye kama hiyo pia aweke, because they don't have the discipline here. I need to sit down, I need to write my script, I need to have a schedule, I need to have a calendar. Kama sisi I think after some time tukija tukaanza kumarket sana, nasema ni every day at 4 PM clip lazima iende on air. Ikifika 5 PM tuna apology, nasema pole tulichelewa set, ama this and that happened, because we have that commitment and dedication. Wewe ni aje ni this is our program, our lineup, our schedule inasema hivi, and we stick to that. And we tulifanya every day at 4 PM for more than 1 year. You know, that's what helped us to get to 100,000 subscribers. Otherwise, wengine wanabahatisha ana upload leo, anapotea for 2 weeks, alafu anakuja anafanya nyingine na anafanya yenye inafanana ya yenye ameona mahali. Na kwanza Wakenya ni wabaya kuiga kwingi. Kwanza Wakenya wakijua naiga, they won't subscribe, they won't care. Kenyans love originality, and maybe that's something naweza ongezea ndio nikimalizia. Kama unajua nimeongea sana. Iko sawa. Tu ni Kenyans love originality. True. Ukifanya tu kitu yako, hata ikue mtu atakuja mwingine alifanya hivi ugali hivi tu, lakini akaifanya design yenye hatujazoea. Ni hivyo akapewa deal kubwa na kampuni kubwa, you know. Kufanya tu ugali, tumekuwa tukifanya hivyo, lakini akaifanya na swag yake kivyake. Wengi wamejaribu kufanya the same thing after that. Unaziona tu hata hakuna views. Unaziona tu juu wanakutumia inbox, wanakuambia ona hata mimi ugali, the new Kisii ugali man. Come up with your own thing. And for you to come up with your own thing, lazima ufanye very many, wazungu wanaita iterations. Lazima ufanye very many versions of the same thing mpaka upate ile kitu ambayo itakufurahisha na ifurahishe mwingine. Maana kuna ile unaweza fanya ikufurahishe lakini isifurahishe mwenye anaangalia. Na kuna ile ambayo utafanya upate wewe ikufurahisha lakini wafans wanataka, lakini wewe utalose hauna ile site ya kuifanya, maana wewe upendi. Lakini kuna ile moja utapata unapenda kufanya na watu wataipenda, and then so unasema
Sasa hiyo you go deep into that. Sasa una stick na hiyo lane. No, so huwezi kaa hivi tu fikiri na si kitu utafikiria hapa kwa kichwa. Lazima upost tu. Post hii ile nyingine, put all your ideas out there. Kuna moja ita stick. It's true. So ama wengine wanasemanga ni kama kushika ugali. Rusha ugali kwa, yani throw everything at the wall until one will stick. Ndio unasema that's my thing. Sure. And then kutoka hapo na flow naye. Mazee, story yako ni refu na maswali bado ni mengi. Tulisema tunafaa tuifanye na 20 minutes. Ni noma. Mazee, unajua wewe ni kigogo. Ndio maana nilisema tukianza wewe ni kigogo. Uko na mambo mengi sana ambayo unaweza ukashare na watu hapa nje na wakajifunza sana. Tumeongelea sana Samora. Sijui turudi kwa Sammy. Tuongelea sana Samora. Unajua Sammy is very private. Sammy mambo yake ni very private because I'm generally a very private person. Lakini kabla tuingie hiyo pande nikiendelea kufikiria kama tunaingia saidia vipi, let me say one thing. Maana nilisema mimi sijafanya especially TV, njoo yako ni TV, so sijafanya TV interview mimi ama sijaenda channel yote kusema nataka kufanya interview ama something like that. Allow me to take this opportunity kwanza kushukuru sana kwa Kisii, mafans wote na supporters wote wa not just NDIZI TV lakini generally Kisii content. Maana support yao imekuwa overwhelming sana man. The support that the industry imepata especially in the past 3 to 5 years man, tuna appreciate sana because I think and I want to also congratulate wale watu ambao content creators ambao focus ku create content ya Kisii, starting from musicians. Maana utarealize kwamba even in the last 3-5 years kuna watu wengi even hata wasanii hata musicians wote tukianza na pioneer kina Migi na Babji ambao ndio vigogo kwa hiyo sekta ya urban music. The fact that wali focus kufanya music in Kisii ambayo inaweza even the young people wanaweza relate nayo, sababu especially the young people ndio wengi wako kwa mtandao, na hiyo imetusaidia sana ku create a very different picture of Kisii especially kwa mtandao na pia generally hata huku nje vile tunajulikana. Hata kama Mbara mama pia alikuja kufanya mambo yake pale lakini bado tuko kazi jamani, na imekuwa muda sijakutana sana. Mbara mama kama una watch hii manze imekuwa siku mingi. Tukutane. Nitapigwa mawe ama nitapigwa jiwe nikikosa kukuuliza. Kunao, is there a way unaweza rudi kama NDIZI TV zamani? Okay. Yes. Nikupe exclusive unilipe. Nitakulipa hapa saizi. Well, wacha niseme kwamba working with young people si rahisi. Kufanya kazi na people who are young, kwanza people who are first of all young, sio rahisi. Maana young people are very energetic, wako na very many ideas. The wengi hajatambua exactly what they want to do. The young people generally wako very active and they are all over the place. So kumanage kuweka young people together until they can share a common vision, waseme tunaenda pale sawa, tuende na wastick hiyo safari, si rahisi. Alafu secondly, kuweka wasanii pamoja pia ni safari ngumu sana. Maana pia same thing, people wenye ni creatives, wengi wako na ideas, kila mtu ako na ideas zake of what. Unajua ukisema unataka kuweka lawyers pamoja ni sawa, ni rahisi sana sababu wao it's easy sababu their goals are the same and everything. But wasanii generally we are very creative and we are very in different ways maybe. Yes. So pia kuweka creatives pamoja ni si rahisi. So when you put together young people who are young and they are creative, si rahisi, lakini it's something that we have been working on, and me have been in support of all the people who I have worked with and the people who are coming up. I've been very available hata watu wenye ambao wanaanzisha YouTube channels. And I always say this, anyone who comes to my inbox anasema mimi niko na YouTube channel, me I always support them and I give them feedback, nawaambia
hii kitu haijanifurahisha, can you try this and that, can you change this and this. I have niko na hata a WhatsApp group of YouTubers peke yake ambao wako I think watu kama 150 or something, na wengi wenye wako hapo ni watu ambao tunasema hawajaomoka, wengi ni wenye ndio wanaanza, watu wako na 70 subscribers, 300 subscribers, 2000 subscribers, sio wale ambao wame make it, yeah. So because I really want to share them the knowledge I have with the people who are wenye wanaanza sasa hivi. So na wengi ambao wale wanasemekana kwamba walitoka NDIZI TV, na huwa spendi hilo jina, maana unajua unatoka mahali ulikuwa umefungiwa, hiyo ndio utatoka, uwezi toka mahali ulikuwa. Jina lipi linafaa? Wale ambao wamegrow. Ni growth, ni expand. Unaenda kwingine, ni kweli. Si kwenda kwingine. We are all one from the onset, we were one unit and we are still one unit because we are one industry. NDIZI TV haikuwa, it was never meant to be the only thing. Sasa kuna watu wote, sasa ndio mwingine ndio lazima mtu atoke ndio anzishe kitu kingine. You can start your thing when you are still within the si Rayvanny yako Wasafi na bado kuna label yake ya next level, you know. So you can have your thing lakini bado be part of another thing. You can be part of NDIZI TV na bado uko na channel yako nyingine. Sora kuna YouTube channel yake, akona kazi yake ambayo anafanya on the side, lakini bado yeye is one of the directors of NDIZI TV, you know. So because he's not limited and no one has ever been limited, and I think that's why we are still friends with these people, and that's why sema tuli break up, labda ni kutofautiana tu kimawazo kidogo, lakini sio kutoka. Unajua ukisema hiyo kutoka ndio sije kuwa comfortable na that analogy, but people expand and they realize kumbe hata nini tunaweza fanya hapa, lakini bado naweza kuwa na my other thing on the side, because pia again this is a creative industry, na creative industry huwezi kuwa na idea moja. Ndio maana niko sure wewe unasema hapa tuko Nyamwembe TV lakini ni Tamba Show. Unajua already hizo ni idea mbili tofauti, lakini ziko both are helping one another. So unaweza probably another time you can come up with another show yenye bado itakuwa nda Nyamwembe TV, lakini inaweza kuwa na Tamba Show na bado iko na another extra show, you know. So what I like to say ni anyone wenye wanasema eti ametoka NDIZI TV, si kutoka NDIZI TV pase, but ni ku come up with an extra idea of what they can do, because NDIZI TV pia haiwezi probably hatuwezi focus and execute one idea yako. Hiyo kama tunajua kama Nyamwembe kama mwalimu, labda pia ukitoka ukimaliza kufundisha unaendanga unakuwa chef kwa nyumba unapika. So what do we do kama sasa hivi sisi NDIZI kwa kupost NDIZI hivi tunataka channel yako ya kuwa mwalimu. So inamaanisha you have an extra talent that it's not being utilized. So these people are just utilizing their talents more and exploring their talents more. And that's why we're still friends with them. We still hang out, and yes, we are trying to find a way of coming together, but not coming together, us working together on one project. Yes, because we are still together. We are still together, and all of these people, we are still friends, and we are still, but we are still in this industry. What we are not doing ni working on joint projects, ama one project yenye inaleta watu wote pamoja. That's what maybe tuseme kila mtu ame focus on their brand and also idea yenye anaweza fanya na watu wengine. So that unajua ukiact na kama ukifanya kazi na mwelekezi mmoja, labda kuna kitu moja hataelewa kukuhusu. Lakini nikija nikuangalia nitaweza kuuliza na wewe by the way unaweza kupiga makeup kama msichana, alafu tuone hiyo content itatokea aje. Usijaribu hiyo, lakini zitabaki kwa ndevu. Itakuwa normal, you know. Yeah, so sasa vingine ni vizuri what you are saying that mtakuja pamoja ama umekataa mambo ya kukuja? Tuko pamoja. We have always been friends, we have always been together. What happened ni people decided that tumefanya kitu for so long, can I try something else? Tumefanya, unajua kama for example kama nini, I think one example I can give you yenye najua haitaniletea shida, naweza kupa example ya Osoro. Osoro alifika mahali akasema watu wamemjua tu kama Osoro peke yake. They don't know kama anaweza act kitu kingine. Wanamuona tu kama ule mshamba, hata hajui kujiexplain vizuri, hajui kuongelesha msichana, you know. Hiyo ndio character amefanya for very many years. Kutoka tangu NDIZI TV anzishe, hiyo character yake je change ni Osoro na ameshinda hapo. So akasema I need to show people that I can do another thing. Hata mimi mwenyewe kuna hiyo talent, najua there's something else naweza play. Kuna even emotionally kuna vitu Osoro hawezi fanya, lakini
kuna character nyingine naweza play yenye inaweza nipea a different challenge. So utapata ndio akafungua channel yake, wewe anaweza fanya content ya Kiswahili, anaweza fanya content kama kijana wa mjini sababu hatakuwa anataka kuinterfere na character ya so because na mimi sijaipenda sana na and I think hiyo ni kitu ambacho nilikuwa very keen on from the beginning to see mix brands. Unajua kuna vile Hollywood wanafanya leo actor mmoja anaweza kuja kama priest, kesho anakuja kama criminal. Lakini kwa industry yetu maana industry ni kidogo ina grow pole pole. Yes. Industry yetu maana ni kidogo, huwa ni vizuri watu wakikuzoea na character moja inakusaidia kujibrand. Unajua vile kuna vile umejua kama nini, ukijua Jalangoni ni comedian na ni unamjua vile hapo, lakini ukikuja tena kesho kuto usikie Jalango tena kuna character nyingine funny, inakuwa ina confuse brands. Yes, so and I think so that's what people have been doing nile ya na feel character iko limiting, can I try something else? Sawa, lakini sasa sababu you are trying something else, wacha tuweke hiyo on hold sababu hatutaki confuse audience. Na mimi I've been very willing kupea watu break kwa niaje go and try that thing. Lakini wacha wale mafans wa NDIZI TV kujue kama so and so NDIZI TV vile wamekupenda, vile wamekuzoea. Lakini hii kitu kingine ambao unafanya wanajua hii na hii channel. Ni kama same thing tumesema, unaweza kuwa na Tamba show na bado uko na show nyingine extra. Bado wewe unaweza host. Bado unaweza host show nyingine labda sasa ni hata wanasiasa. Ya wanasiasa utaipea jina yake tofauti, lakini bado ni wewe. Unajua, lakini sasa wale mtu akikuja kwa mambo ya wanasiasa anajua hii show tunaongeleanga mambo ya wanasiasa. Na tukikuja upande mwingine hii ni ya wasanii. So that's the same thing aje. These guys are exploring themselves in different ways and you give them the freedom to explore themselves. Lakini bado ukijua wewe ni aje ni we are still friends and we are still family and sisi bado ni watu wangu, ni watu wetu, you know. But ni ile tukiweka hizi content mingi ukizichanganya sana kwa on the same channel alafu na you are not making the very clear way ni aje hii ni show tofauti na hii ni tofauti, itachanganya audience, itakanganya kidogo. Yes. Okay, sasa kuna nilikuwa nakipitia YouTube nikapata kuna The Kibagendis. The Kibagendis kuangalia nilikuwa na director. Unajua unafanya mambo yako hapa, director wako hajasema uulize hiyo swali kama hiyo. Hiyo swali iko kwa nini? Alikuwa questionnaire hiyo ni hapo sasa. Hiyo swali lazima liwepo bana. Hebu consult kama ita nini? Director anakubali. Naona ameniwevia mkono amesema iko sawa. Bob amesema tuendelee iko sawa. The Kibagendis. Nilipita YouTube pale nikapata kuna channel inajiita The Kibagendis. Kwenda kuangalia nikapata ni wewe na mtoto wako, yani sijui nimuite mtoto ama pacha wako ama nimuite bafu wako. Itakuwaje sasa? What is the idea behind The Kibagendis? We mimi niko na mchumba. Niseme hivi. Niko na mchumba. Uko na mchumba? Sio story imeisha hapo. Basi uko na mchumba na okay, atakuja tusalamie. Anaweza sisi kama atakubali, pia ni kitu very private. Pia apendi mambo ya mtandao, mambo ya social media. Hajapenda kwa muda mrefu tangu nimjue. Na labda ndio maana nikampenda, ama anapendi mambo ya mtandao. So kama mlioana kabisa hizo zote. So The Kibagendis basically ni wewe na yeye mnafanya shughuli zenu, si ndio? Sisi tunaongelea tu mambo yetu ya familia. Hiyo tunaita, wazungu wanaita personal family vlog. Tunaongelea tu mambo yetu tu, na safari yetu, maana tuko na safari refu na tuko na dithi refu. We have a long story. Okay. Labda kwa kuandaa mtazamaji ni kwamba The Kibagendis wanakuja wote. Na huyo mwingine anakuja wako wengi. So usishtuke. Wanakuja wakiwa wengi, so usishtuke sana. Acha karibia pole. Sijui tasimama ataketi wapi. Ama naweza muachia kiti kidogo Muachia kidogo. Naweza mwachia kidogo. By the way, ama wewe tuachie sisi tusalimia watu. Mtajielekeza kweli? Tutajielekeza. Naweza simama hata hapa tu. Si lazima nionekane. Okay. Yes. Karibu. Sijui kama mic itafika hapo. Naweza kaa hapa na karibu. I think itafika. Hata isukoaje? Niko poa kabisa. Nashukuru ulitukaribisha vizuri, yani mpaka nikajihisi nyumbani.
Thank you. Karibu. Hebu chukua nafasi uambie watazamaji wewe ni nani? Kwanza Kiswahili chako. Acha nijaribu kuwa mkosti ama Mtanzania. Acha nene Kikisi. Iradi bageri. Ote vyomo. Mligereria usimu. Motengeria. Acha tutumie Kiswahili. La kwangu jina ni Mora Judith aka Mrs. Samora. Nikwambia utanichomea. Sasa akishasema hivyo sasa. Mimi ndio. Sasa imekuwa paruanja kwamba ametoka kwa market. Ametoka kwa market, hayupo tena. Na kuna evidence. Na kuna evidence. Okay, so sasa nimeshukuru wewe umetukaribisha vizuri. Na the reason why umekuja hapa ni kwa sababu tulisema kuna ile channel mko nao YouTube The Kibagendis. Kama alisita kuiongelea labda naamini wewe unaweza ukaisema vizuri The Kibagendis. Yeah, channel ipo na channel tumekuwa tukitaka kufungua for so long like a year, sio? A year we have been planning kufungua your channel to document our life na sana life ya watoto wetu. Ndio ni wengi, si mmoja, si wengi. Yeah. So channel ipo. Mnaweza enda muiangalie. So wakimbie YouTube pale wa subscribe The Kibagendis yana. Yeah. Linda subscribers unakaribia ngapi? Kama ngapi? Unajua unaweza pata saizi kuna mtu atafungua fake. So hakuna fake. So far hakuna fake. Yenye iko ni hiyo tu moja. Hiyo moja tu. Yeah. Sawa, watu wakimbie YouTube mazesa support The Kibagendis. Alafu atakuwa kitupatia content tamu kabisa, content ambayo inazingira tu maisha yao. Amesema haswa vile watakuwa wakiwalea watoto wao. So naona by the way Mwenyezi Mungu amekubariki very soon. Yeah. Hivi karibuni sana, kama siku ngapi hivi? Wiki moja. Very soon. Very soon. Mtanita chai kweli ya tekiri ya chai. Hadi mniite mimi nikuje ni celebrate, nifurahie sana. Hata kuna kitu unaweza kuambia shabiki wako kwa niaba ya mzee? Mashabiki. Nina mashabiki kweli. Huwezi kosa. Sababu ulijiita Miss Samora. Hiyo title iko na mashabiki. Mashabiki, I think mashabiki naweza kuwa nao ni wale wenye wanaweza taka kujua huyu Miss Samora ni nani. Kwa wale wenye wako wananijua. Mimi ndio yeye, sasa mshanijua. Na nawapenda sana, tunawapenda sana kama The Kibagendis, The Samoras, kama NDIZI TV, tunawapenda sana na tunapenda support yenu, continue supporting us. Na Mungu atawabariki. Thank you. Mimi lazima mniambie siri moja ya vijana kupendana na kuoana ni gani? Kuna vijana wameshindwa kuoana na umri unakwenda. Usitaje mingi baby, utakosa. Usitaje mingi. Najua unataka kumtaja. Wewe ndio umemtaja. Sema ulikuwa unataka kumtaja. Yeye ndio amemtaja. Mimi sijataja mingi. Yeye ndio amemtaja. Okay. Siri yenu kubwa ni gani? Tuambie siri. Tuna siri kweli? Relationship hainanga amani. No. Kila hatunanga amani. Kila mtu ako different na kila relationship inakuanga different. Naweza kuambia you try my way. It might not work out for you. So wewe fanya be you, be real, don't fake it. It will work for you. So hakuna siri, hakuna juju. Ni Mungu tu na ni mapenzi. Yeah. Wow. Na labda niongezee kidogo. Hakuna ni ukweli, hakuna siri ya mapenzi ama hakuna siri ya ndoa. Ama ile inaweza karibia kuitwa siri ni kwamba be honest in your relationship and be committed to make it work, because ile reason ama ile vile relationship ilikuwa mara ya kwanza au mwezi wa kwanza, the first 2-3 months, sio hivyo iko sasa hivi, because huwa tuna change over time, because even vile vitu tunataka in life zina change. Vitu mingi zimekuwa zikichange in our lives, lakini tuna change because we care about each other, so tunashinda tukichange. So siku yenye kuna mood swings, hata kama tukienda date hapo ngoja siongea. Sitachoma. Yeah, so first time nikimpata sikujua kuna hizo mood swings. Lakini sasa after tumekaa kidogo mwezi mmoja napata anaweza ongea na sauti ya juu kidogo, na mnashangaa this is not the woman I married. Siko najua unaweza ongea hivyo.
you know, lakini then because we already made a commitment to each other, and that I think that's the most important thing. Make a commitment to someone and choose and make a commitment to someone who is willing to make a commitment to you. Then zingine mnaweza solve. Yeah, and I think that's the journey we want to share with people. Tunataka tuko kuonyesha say what our lives is. We're not trying to advise anyone on what they should do or should not do, but tu nikwambia this is how what our life has been like. This is how Mungu ametubariki in this and this way, and maybe someone will learn a thing or two. And we just want to be in touch with our friends and our families through what's happening in our life, and also document our life in such a way that wakati mjuni atakuwa mkubwa akikuwa 10 years old anataka kuuliza na daddy mimi nilizaliwa siku gani, ama birthday yangu ilikuwa aje, ama siku yenye nilizaliwa ilikuwa aje. You actually have a video kumuonyesha ulizaliwa hivi, ulikuwa unakaa hivi, na nie Nyamwembe alikuja, hata Nyamwembe hata alikujanga kabla. Yes, unajua atakuwa na very clear perspective of life yake imekuwa aje. Maana wewe unajua nikikuuliza what happened ukiwa na 2 months old ama 2 years old, hata 10 labda, hata unajua vile ukumbuki kabisa, hauna memory, you know. Anda uwezi jua hata wazazi wako walikuwa wanapitia nini wakikulea ukiwa na 5 years old. Wazazi wako walikuwa na which struggles. Lakini tunamalizia kulaumu wazazi sana, nasema they should have done better, mbona hawakutufanyia hivi, mbona wao kutujengea permanent, vile unaona wengine wanalelewa. Lakini I think by us documenting our life, hata watoto wetu itakuwa rahisi wao kuona kumbe hiyo time mama and dad nikiwa hivi ningependa wanilee hivi na hivi. Mazamiri, nimefurahia vile umenipatia wasia kwamba kikubwa zaidi katika haya maisha kwa ndoa hakuna manual kabisa, ni kumuelewa mtu vile yako na kumweka Mungu mbele. Yeah. Otherwise mimi nimeshukuru Judith Mora kwa kunikaribisha hapa, na mimi nawatakia pamoja Mwenyezi Mungu awaongoze kabisa, awatangulie katika haya maisha. Amen. Lakini pia ambia watu hujasema jina yake ndio umfuate inbox, ni wewe tu. Mimi tu. Acha kwanza kukua insecure. Support sawa. Uko sawa sio? Hautaki usaidizi wote. Wow, mazee inapendeza. Nimeshukuru sana. Samora. Mazee tumeongea, tumepiga story sana. Hii ni story ni refu. Na kuna mengi ambayo hatujagusa by the way. Mengi sana, you know. Lakini maana industry, unajua maana hii industry kuna mambo mengi sana yanafanyika kila kuchao, kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. So nataka tumalizie hii. Niliona mli launch NDIZI TV. Kulikuwa na ufunguzi wa NDIZI TV, sasa si kwa mtandao, lakini ni ile yenye inakuja kwa kama hizi TV za kawaida. Umefika wapi sofa? Kwa decoder. Kila kitu kiko sawa. Tushapata licenses zote zinahitajika. Tumepanga kila kitu, tushatengeneza studio iko tayari. Na most of the equipment zishafika, kila kitu iko, most of the things, tuseme 98% of the work is done. Tuseme within 1 week ya kurecord interviews, you they post link, lakini within 1 week ya kurecord interview, tuseme by October ikienda sana tarehe 10, mtoto mwingine atakuwa amezaliwa. Okay. Tunatarajia watoto wawili. Kuna huyu ambaye ni mtoto kamili, na kuna yule mtoto mwingine pia. So watu waanze kuscan decoder zao anytime from next week. Anza kuscan decoder yako, utaona NDIZI TV pale. Na labda hii kitu ambacho mnapenda kusema sana, kama watu watarudi ama watarudiana ama watu watarudi pamoja, all artists will be there. Okay. Watu wote hao, wasanii wote ambao ni wa sana zote, both actors, comedians na musicians wa Kisii, wengi already tuko na agreements and contracts vile tutafanya kazi na wao. So wengi utawapata pale. So from any acha nisitaje mtu specifically, lakini wasanii wengi sana wote, especially wote ambao wamekuwa NDIZI TV, bado utawapata tu pale kwa hiyo channel ikilaunchiwa. Na bado wengine watakuwa na different programs, si lazima tena watakuja tutakuwa NDIZI TV na tutakuwa tuna act one program sisi wote. Ni because to realize, unajua tumekuwa wasanii wamekuwa wengi, na wengi wamekuwa brands zao zimekuwa kubwa sana, so uwezi waeka wote tena pamoja, inakuwa ni vigumu, utakuwa na inaitwa underutilizing space. Sure. So there will be, kuna watu watakuwa wanafanya different programs, kuna watu wanafanya talk shows, kuna wengine wanafanya comedy, wengine wanafanya dramas, wengine wanafanya feature stories, wengine wanafanya documentaries na vitu, na kazi mingi sana. Kuna kazi mingi iko, na labda I can take this chance pia kuhimiza
anyone mwenye ako pale nje ambaye if you are a content creator, kama uko na talent yoyote ama umekuwa create content, whether ni movies ama ni series ama ni short clips ama ni music videos ama ni wacha nichukue hii chance kuinvite. Kama wewe ni msanii, kama wewe ni actor, producer, director ama content creator wa aina yoyote, ama ungependa create content ama uko na idea, we welcome you to NDIZI TV. Reach out to us. I think inaweza kupea namba yangu, mimi siogopi, inaweza kupea namba yangu, utaandikia hapo. Ama pia unaweza tutumia email kwa ndizitv.online@gmail.com, ndizitv.online@gmail.com. Ni tuandikie email pale, tuambie what you like to do, whether any idea yenye uko nayo na unahitaji support kuiproduce ama ipate hiyo platform, we welcome. We need a lot of content hapo, because hiyo TV si ya Samora, hiyo ni ya jamii. Actually ni ya jamii. Yes, it's a community TV station. So anyone and everyone is invited to akuja leta idea yake pale na leta content yake pale, na tutasaidiana ku grow. Whether hata kama unahitaji, uko na idea lakini unahitaji equipment, ama uko na equipment lakini huna idea, unataka tukupea idea utusaidie ku produce something, everyone mwenye, if you are interested kufanya kazi kwa TV, reach out to us and then we can talk and see how we can help you one another. Okay, and yes. I think hapo ni vizuri tutie kikomo hapo mazee. Juu tumesema sana. Na sana ikiwa sana sio sawa. Si sawa. So acha tumalizie hapo mazee. Mimi nimeshukuru umenikaribisha hapa nyumbani, nimejihisi nyumbani sana. Na ama wanasema nimejihisi huru ndani. So pole tu kuandalia ugali, labda ugali ama ndizi leo ulikuja kama hatuna stock. Hamna tatizo. Yes, cha muhimu ni the kind of welcoming unanipatia. Hiyo ndio muhimu kuliko unipatie chakula ukinungunika. Sasa mimi vile tu ulinikaribisha vizuri na roho safi, mimi nimefurahia sana, na acha tuzidi. Najua unapenda kusema tuzidi. Acha tuzidi. Hata wewe ningependa kukuambia man, tuzidi. Hii industry yetu bado inatuhitaji na bado iko na a lot of space ya kugrow. So keep pushing even on your side. Nashukuru. Na ukigrow pia mimi unanisaidia kugrow. Maana watu wakikujua, wakuja hapa utapata wamekuja wamesikia NDIZI TV ni nini, tena wanaenda kutafuta NDIZI, tunapata tumeinuana. Tumeshirikiana pamoja. Yes. Nashukuru sana wazee. Otherwise hapo tumefika kikomo ya kipindi chetu, na nashukuru sana shabiki sugu kila siku kwa kutufuatilia na kuhakikisha kwamba unaifanya Nyamwembe TV kuwa runinga ya mtandao inayokuwa kwa kasi sana. Na kushukuru mazee, si eti ni kwa sababu sisi tunafanya bora zaidi kuliko yule mwingine, ni vile tu kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu. Hata tutie kikomo hapo kwa leo. Nimekuwa na Samora ambaye pia ni kigogo kabisa, ni mzalishaji, producer, yani ama vile ni mwelekezi, director wa filamu nyingi sana katika eneo hili letu. Asante sana kwa kuzidi kutusupport. Hadi wakati mwingine, kaa salama. Kipindi ni Tamba. Mwenyezi Mungu akulinde.